had never received a call from the so damn called gospel industry. I'm talking about the industry, not the gospel. The gospel is Christ. But this is a messed up industry that it's calling itself the gospel without the gospel in it. When Kenyan singers Bahati and Willy made the switch from the gospel music scene to secular music, it left many wondering about the reasons behind their sudden change of direction. Bahati, on one hand, pointed fingers at what he referred to as cartels, who he claimed were actively working against his efforts within the gospel industry. Willy, on the other hand, had a slightly different perspective, asserting that within the gospel music sphere, there were numerous adversaries intent on hindering his musical career. Gospel industry kuna cartels hivyo. Hao ndio walikuwa wanasema mimi napenda wanawake. Na hao wenyewe ndio wanafanyia na mambo, huyu wanapiga bibia nani anapiga bwana ya nani. I'm just speaking and it's okay. Yeah. Adding fuel to the fire, former gospel music producer Dr. Eddie has come forward with a rather startling theory. Dr. Eddie contends that the demise of the Kenyan gospel music industry can be attributed to the emergence of various influential groups, which, according to him, played a significant role in suffocating the gospel music scene in Kenya. Shockingly, he alleges that these groups were masterminded by renowned gospel DJs associated with established media houses. Hiyo ndio kitu sasa ilianza ku kill the gospel industry. Hebu tuambie sasa. Wakati kulianza sorry, mimi nilikuwa naziita cartels. But kulikuwa na hizo ma cliques zilianza kuformiwa. Sijui Kubamba Crew, kukakuwa na System Unit, TSO, kukakuwa na TSO ilikuwa ya Kubamba hiyo time. But kulikuwa na DJs Spin Cycle. And then kukakuwa na hii ya kina DJ Sadiq, kumbuki jina imepotea. Genius. Hizo ndio vitu zilianza sasa kuleta shida. Cause jamaa most of them walikuwa ma DJ wenye wako na programs kwa TV. In a startling revelation, Dr. Eddie asserts that these influential DJs went a step further by forming companies that exerted substantial control over which artists and songs received airtime on television. According to him, these DJs essentially determined who would shine in the spotlight and who would remain in obscurity. In this eye-opening episode, Dr. Eddie exposes how these prominent DJs allegedly collaborated with churches, orchestrating a deliberate campaign that ultimately led to the gradual decline of the gospel music industry in Kenya. So what happened ni when they were creating the cliques, wakachukua wasanii wao. So what happens? So watacheza wasanii wao kwa show zao. Sijui kama unanipata. So what happened ni muziki ilikuwa inachezwa, not necessarily it's a good song. Or not necessarily it's a song that ministers to people. It was just being played because maybe I belong to either System Unit, either Genius, either K Crew. That's when sasa kukamkia wasanii walikuwa wanaimba very weird things. Wasanii weird things in what way? Ndio nikai ni kuona vizuri. Walianza kuimba very weird things in terming it gospel. Yaani mtu anaweza imba tu any song na kuja bora ametaja tu Mola ndani. Wengine mpaka wakaanza kutoa, yani haezi sema Yesu kwa song, atasema Maulana. Because now these people are not necessarily gospel artists. Amesikia tu gospel music sahi kwa juu. Bora kuna Mungu tu. Jina Mungu na gospel industry iko juu sahi. So mtu anaamua mimi nitaimba gospel. But this guy hajui hata mambo na Biblia, hajui nini, they never pray. Aendangi hata kanisa. So watu wakaanza tu kuimba vitu funny.
Alafu sasa ikakuwa hiyo ndio trend. Now when you sing a funny thing, now because you sang a funny thing, K-Crew ataicheza kubamba. Now it became weird. Paka wale sasa walikuwa wanaimba muziki poa, kina Bahati, wakina Willy Paul, wakaanza kufuata hiyo trend sasa. Because they want to because now sasa hiyo ndio inakaa ni kama ina trend, yani ukiimba ngoma iko na some funny things. You remember what Jimmy Gate used to do? How? What was he? Yes, alikuwa anaanza kuimba Yesu ni sponsor. Yani funny. Yani unaanza cause me Jimmy nimework naye for the longest time. Me I know mtu kama Jimmy Gate. Me hata nilikuwa nasikia zile song na shindo what is going on. Talking about the gospel industry, there is a time I had an interview with a guardian angel, akasema some of the people who contributed to the downfall of some of these gospel artists ni makanisa na wachungaji. Is that something you've ever, do you believe that's true, ama that's something that happened? That's very true. That's very true. Because it's very sad that my church was as a promoter wasanii wao. What do you mean? Well, kama artist na uko church fulani, I think watu wa home ndio inafaa kwa watu wa kwanza kukushikilia, kupromote your music, kukupea chance uperformie watu. Ma church mingi they don't do that. Pastors don't do that. Wachungaji wengi yani wameachilia wasanii wao. Kila Sunday msanii akutua na randaranda huku nje akitafuta mahali atatengeneza. Hiyo kitu iliua industry ya gospel in that unakuta msanii ako church. But ngoma imekuwa kubwa mpaka inachezwa club. Wewe church huko unaitwa uperform, unataka uambiwe Mungu akubariki. Na rent ni ya kulipwa. Mungu akubariki, unafanya huduma, Yesu atasimama na wewe. Na club inakuitia 50,000. Utaenda? Wow. Sasa kama utaenda kwa club inamaanisha you are never truly called to be a gospel minister. No, wengi walikuwa called but njaa bro. Watu wana njaa. Mtu ana nyumba ya kulipa, mtu wengine wako mpaka na mafamilia. What do you do? So you feel maybe this is the reason why some of these artists stopped doing gospel? Yeah. I mean, hautafanya huduma ukiwa na njaa. Hata wewe pasi. Watu wakiacha kulipa sadaka kwa hiyo church ataifunga. Ataifunga. So most of these artists wewe ulishawahi kuwa na hiyo interaction maybe na mchungaji akwambia kufanya huduma mahali na alafu akwambia Bwana akubariki uende nyumbani? Mimi nimeitwa mahali pengi kwenda kusaidia kutengeneza ma praise and worship nini, but most of them they don't like to pay. They will not pay you. They don't like to pay. Ukishaanza mambo ya kupay unaona hiyo story inaisha. You're just putting things in black and white. Yani kuna shida sana kwa machaji. Wachungaji hawashikilii wasanii mikono. So msanii akiamua kwanza kuimba secular sasa. Kwa secular unajua how the world works. Huko kwingine ni biashara. Wewe nilipe nifanye mambo yangu, niende penye naenda. And if you look at the gospel industry and according to your own perspective. Yeah. Mahali imefika hivi msanii anaweza tegemea gospel industry kujikuza kama kanisa imlipi? Hapana, kuna watu wanaimba gospel but now most of their revenue maybe utakuta haitoki church. Most of their revenue iko maybe on streaming sites, Skiza, YouTube. But show za kanisa bro. Mchungaji ni area ite msanii wa Tanzania mlipe 300,000 but msanii wake pale kwa church hawezi mpea hata 5k. Kusema tu kweli. Kama kuna msanii anasema ama kuna pastor anasema anadanganya aseme. That's what is going on. Si mimi na deal na wasanii daily.
I know what is happening in those places. Msanii ako church fulani, kwanza yako kwa komiti ya kuleta msanii mwingine shusho kwa church ya perform, anaona shusho analipa 300,000. Kwanza wameweka kwa group kama wa kanisa wachange kuleta msanii. That's what happens. Kila Sunday pasi atahubiri juu ya huyo msanii kukam every Sunday mpaka siku hiyo msanii atakuja, na every Sunday mtatoa sadaka ya kuleta ule msanii. But msanii wake pale kwa kanisa hata 12,000 ndio perform pale hakuna. How do you expect huyo mtu atasurvive kwa muziki? Hamkuzi vipaji. Kuna wakati ambapo nilikuwa nasikiza Willy akisema the reason why he kept off is because ilifika mahali akakuwa blacklisted. He could no longer attend shows because wanamuona he's no longer a Christian. But for kesi ya Willy ni ngumu. For Willy it was very ngumu because most of the things he used to do zilikuwa na issues. Controversy. Alikuwa na controversy mingi sana. Hata wewe kama mchungaji ilikuwa inafika mahali na kwa ngumu sana kumuita akuje kuperform kwa church. Because now when you taint yourself too much, then you're making it hard kwa hata tu kwa corporate world. Kama uko na controversies mob, you will not get endorsements. That's how it works. And talking about that same issue, so kumekuwa na ile like ile expectations kama Mkristo. Kuna zile expectations umekiwa uishi. Maybe were they too high? Wasanii kama kina Willy wangeweza kufikia. For instance, tunasema wewe ni msanii wa nyimbo za Injili. Mambo ya kimapenzi ufanya kando, make sure unafanya kuwa na bibi yako. Yes. Mambo ya kuklabu, mambo ya kufanya hivi na vile. Some of these standards were they making yani zilikuwa ni kama too high to achieve? Izo that's normal for any Christian. That's normal for any Christian. You have to toe the line kama any, but most of the people don't. Hata kwa hizi machurch, hata wachungaji wenyewe wengi wako na shida nyingi sana huku nje. Wengi na watoto, wako na mipango za kando. It's normal huku nje. So msanii inakuanga tu issue cause wewe sasa uko pale juu. Ni kama time kwa juu ya mlima, sijui. Kila mtu anakuwa yani ukifanya kitu inakuwa sasa wanakutumia wewe kama example. But hizi vitu okay, si kuongea mbaya juu ya church, but hata ma praise and worship za hizi makanisa zetu vitu zinahappen huko, vitu za ajabu sana. Vitu za ajabu sana. So a Christian lifestyle is a very difficult lifestyle. Kama wewe ni mtu tuendelee. Kama wewe ni mtu mtasemaje? Haujaji ground into Christian values na nini. It is difficult. Hautatoboa. Because we niambie, okay, let us take an example ya mtu kama Bahati. Wewe ni mtu umegroia Mathare, au kuwa na pesa, alafu sasa umepata pesa. Hauja experience hizi vitu zingine zenye unaonanga zikifanyika, umekuwa kitamani. It will take a very strong will for you not to do them. A very strong will for you not to do them. That's why sometimes tukiona maybe wakifanya vitu zingine wanafanya, unamwelewa. Na do you think wanasemanga they are being misjudged? Kuna watu wamefanya hizi vitu lakini Mungu akawaokoa. Maybe kuna watu sana wanapitia hizi vitu but we don't want to rebuke them out of love. Tulikuwa na rebuke na machungu. Is that something? Yes, that was also a problem. Because
okay, siwezi sema mimi sikukuwa huko, but church iliwakemea sana. So mnaifanya to a point that sasa inakuwa huyu mtu anaona ni kama hampendi. You don't want them there. Mimi niko sure interview wengi wanakuambianga church ilinikataa. And how do you, if you are a pastor, how would you deal with such scenarios? Maybe umpata msanii fulani is an established gospel artist, amejipata kwa hii scandal. How would you approach such a thing? I think wise counsel too. Wise counsel. Because huwezi toka uende rebuke mtu publicly, because most of them that's what they used to do. You rebuke them publicly before you call this person who understand in why anafanya what he is doing. Sijui kama unanipata. Wewe umeenda kwa madhabahu, wewe unamkemea, but haujaelewa kwa nini huyu mtu anafanya hizi vitu anafanya, because he wasn't like this. Tukiendelea into that, I am pretty sure unajua kuna wakati ambapo Eric Omondi alikuja akaleta controversy akisema most of these gospel artists they are not the way you people think. Wao wanaishi maisha 50-50, they are not fully gospel artists. Ni kawaida. Everybody lives a 50-50 life. Yaani mimi nitasemaje? Tunasema tu gospel artists because wao ndio wako pale wanatumia kama example. But everything is rotten in the system. Kuanzia kwa mapasi, wana praise and worship, mpaka kwa washirika. Vitu ni za ajabu sana zinafanyika. Vitu ni za ajabu sana. And people know. How would you rectify that? To make sure that everything is streamlined? It takes a divine intervention, bro. You can't. Ni binadamu na deal with. Na binadamu ni watu wagumu sana kuwako. Especially Mkenya. Tuendelee. Yes. And aje turudisi ISO kidogo just a minute. Yes. Tukiendelea na hiyo issue ya gospel bado. Yes. Wakati ambapo we are talking about the gospel industry and what has been happening in there, na the whole fracas of gospel industry. Yes. If you're given an opportunity to invite this gospel artists walitoka back to the industry, would you advise them to come back? Hiyo swali ngumu, bro. Hiyo swali ngumu sana. Because kila mtu ana life tofauti. Kila mtu ana life tofauti. Ni kama mimi uniulize, would I go back to doing strictly gospel music? Would you? No. Why? Siwezi taka kufa na njaa. So umesema kwamba saa hii gospel industry iko na pesa, mara tena unasema unataka kufa na njaa? Sasa it's a bit more complicated. Gospel industry ina pesa kwa msanii. Lakini kwa producer mwenye tayari ako established, ako pale juu and he knows where to get the money. Unani understand? Mimi kama producer, msanii atakuja unless nimesign msanii, that's a different story. Yes. But msanii atakuja anlipe maybe 20-30k for the track. Ataenda nayo, mimi nitabaki hapo. Huyu msanii atarudi hapo after maybe 3 months akitaka wimbo ingine. But don't you have papers za kuonyesha venye royalty splitting venye itakuwa? The system in Kenya still doesn't work that way. Aje. It work that way. Unless umesign msanii. Hakunanga vitu kama hizo, mtu asikudanganye.